All simple tenses. Activize, passivize. Challenge your English. I drink tea. నేను టీ తాగుతాను. Tea is drunk by me. టీ నా చేత తాగబడుతుంది. I drank tea. నేను టీ తాగాను. Tea was drunk by me. టీ నా చేత త్రాగబడింది. I shall drink tea. నేను టీ తాగుతాను లేదా తాగబోతాను. టీ will be drunk by me. టీ నా చేత తాగబడుతుంది లేదా త్రాగబడబోతుంది. We give money. మేము డబ్బు ఇస్తాము. Money is given by us. డబ్బు మా చేత ఇవ్వబడుతుంది. We gave money. మేము డబ్బు ఇచ్చాము. Money was given by us. డబ్బు మా చేత ఇవ్వబడింది. We shall give money. మేము డబ్బు ఇస్తాము లేదా ఇవ్వబోతాము. Money will be given by us. డబ్బు మా చేత ఇవ్వబడుతుంది. You watch TV. నీవు టీవీ చూస్తావు. టీవీ is watched by you. టీవీ నీ చేత చూడబడుతుంది. You watched TV. నీవు టీవీ చూశావు. టీవీ was watched by you. టీవీ నీ చేత చూడబడింది. You will watch TV. నీవు టీవీ చూస్తావు లేదా చూడబోతావు. టీవీ will be watched by you. టీవీ నీ చేత చూడబడుతుంది. He writes exam. అతడు పరీక్ష రాస్తాడు. Exam is written by him. పరీక్ష అతని చేత రాయబడుతుంది. He wrote exam. అతడు పరీక్ష రాశాడు. Exam was written by him. పరీక్ష అతని చేత రాయబడింది. He will write exam. అతడు పరీక్ష రాస్తాడు లేదా రాయబోతాడు. Exam will be written by him. పరీక్ష అతని చేత రాయబడుతుంది. She thinks about me. ఆమె నా గురించి ఆలోచిస్తుంది. I am thought by her. నేను ఆమె చేత ఆలోచింపబడతాను. She thought about me. ఆమె నా గురించి ఆలోచించింది. I was thought by her. నేను ఆమె చేత ఆలోచింపబడ్డాను. She will think about me. ఆమె నా గురించి ఆలోచిస్తుంది, ఆలోచించబోతుంది. I will be taught by her. నేను ఆమె చేత ఆలోచింపబడతాను. This waits for me. ఇది నా కోసం ఎదురు చూస్తుంది. I am waited for this. నేను దీని చేత ఎదురు చూడబడతాను. This waited for me. ఇది నా కోసం ఎదురు చూసింది. I was waited by this. నేను దీని చేత ఎదురు చూడబడ్డాను. This will wait for me. ఇది నా కోసం ఎదురు చూస్తుంది లేదా చూడబోతుంది.
ఐ విల్ బి వెయిటెడ్ బై దిస్. నేను దీని చేత ఎదురు చూడబడతాను. దట్ ఈట్స్ గ్రాస్. అది గడ్డి తింటుంది. గ్రాస్ ఈజ్ ఈటన్ బై దట్. గడ్డి దాని చేత తినబడుతుంది. దట్ ఏట్ గ్రాస్. అది గడ్డి తిన్నది. గ్రాస్ వాజ్ ఈటన్ బై దట్. గడ్డి దాని చేత తినబడింది. దట్ విల్ ఈట్ గ్రాస్. అది గడ్డి తింటుంది. గ్రాస్ విల్ బి ఈటన్ బై దట్. గడ్డి దాని చేత తినబడుతుంది. తేజ ఎర్న్స్ మనీ. తేజ డబ్బు సంపాదిస్తాడు. మనీ ఈజ్ ఎర్న్డ్ బై తేజ. డబ్బు తేజ చేత సంపాదించబడుతుంది. తేజ ఎర్న్డ్ మనీ. తేజ డబ్బు సంపాదించాడు. మనీ వాజ్ ఎర్న్డ్ బై తేజ. డబ్బు తేజ చేత సంపాదించబడింది. తేజ విల్ ఎర్న్ మనీ. తేజ డబ్బు సంపాదించబోతాడు. మనీ విల్ బి ఎర్న్డ్ బై తేజ. డబ్బు తేజ చేత సంపాదించబడుతుంది. వాసు అండ్ తేజ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వాసు మరియు తేజ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్పోకెన్ బై వాసు అండ్ తేజ. ఇంగ్లీషు వాసు మరియు తేజ చేత మాట్లాడబడుతుంది. వాసు అండ్ తేజ స్పోక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వాసు మరియు తేజ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినారు. ఇంగ్లీష్ వాజ్ స్పోకెన్ బై వాసు అండ్ తేజ. ఇంగ్లీషు వాసు మరియు తేజ చేత మాట్లాడబడింది. వాసు అండ్ తేజ విల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టుమారో. రేపు వాసు మరియు తేజ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. ఇంగ్లీష్ విల్ బి స్పోకెన్ బై వాసు అండ్ తేజ టుమారో. రేపు ఇంగ్లీష్ వాసు మరియు తేజ చేత మాట్లాడబడుతుంది.